Okay, so kidney failure. So kidney failure hole last class or lecture share hoise na nai kidneys fail to filter from the filtrate. Okay, release of urea or inefficient যেতিয়া আমাৰ কিডনি ফাংশন কৰিব নোৱাৰে that is the kidney is not able to form the কি হয় glomerular se কাম নকৰিব that is the glomerular filtrate is not formed or the main function of kidney is to release the nitrogenous waste, right? So যেতিয়া আমাৰ body পৰা nitrogenous waste eliminate নহব then we say our kidney is kidney failure. Okay, this condition is known as kidney failure. So edu karone kidney transplantation, have you heard? Kidney transplantation is a permanent solution for kidney failure. Kidney transplantation there are many only few kidneys are matched, okay, mostly from relatives or jar logot matching from very close relatives, thik ase mostly ki hoy jetia son or defective thake mother or pra loy or vice versa mother or defective hole son or pra or father defective hole son or pra ba daughter or pra, okay, so very close relatives or mazat kidney transplant hoy, okay. So we don't require those factors, but there is a term that is graft rejection. Ito tomorrow class 12 or book you will find the term graft rejection. Graft rejection simply means whenever we are taking an organ or tissue from other organism, means other donor, tetia our body human system will react to it and it will produce some response against it that will destroy the tissue or organ of the donor. That phenomenon is known as graft rejection, means our body human system will reject it, okay. So jetia graft rejection hoy that means kidney transplantation cannot take place, okay. So class 12 er ako eta term paba graft rejection means rejection response produced
by the human system of the body against the organ or tissue which is transferred or transplanted from the donor, okay. Response produced by the human system of the body against the organ or tissue which is transferred or transplanted from the donor. It is known as graft rejection. So same thing you will find in the class 12 book, same concept, okay. বুঝি পালে ডোনারে ডোনেট কৰিব ঠিক আছে suppose I am suffering from kidney failure ঠিক আছে তুমি মোক ডোনেট কৰিলা মোৰ বডিয়ে কি কৰিব ম্যাচ নকৰিব ঠিক আছে তোমাৰ লগত তো মোৰ বডিয়ে কি কৰিব মোৰ বডিৰ হিউম্যান সিস্টেমে against that tissue or organ এটা রেসপন্স জেনারেট কৰিব রেসপন্স will be negative ঠিক আছে কাৰণে নামটো হল রিজেকশন তো নেগেটিভ রেসপন্স এটা দিব so that তোমাৰ টিস্যু to কি হৈ যাব ড্যামেজ হৈ যাব বাট ডোনেটেড অর্গান মানে মোটা তো একো নহব আই ডোনেটেড বাট আই এম অলরেডি সাফারিং ও তোমাৰ তাত একো নহয় অর্গান ইয়া যেটো ডোনার টিস্যু হয় ডোনার টিস্যু আর ডোনার অর্গানৰ এগেইনষ্টত হ'ব means মোৰ বডি এটো লোৱা নাই finally my body is not accepting it so it is rejection ম্যাচ কৰিব লাগিব বহুত বিলাক ফ্যাক্টৰস আছে হা এটা হল ডিএনএ কম্প্যাটিবিলিটি সেই কাৰণে ৰিলেটিভছৰ ফাৰ্স্ট প্ৰেফাৰেন্স যেটা কিডনি ড্যামেজ হয় কয় কি ৰিলেটিভছৰ পৰা চাই ওকে তো ডিএনএ কম্প্যাটিবিলিটিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ডিএনএ ম্যাচ নকৰে মানুহ ৰিলেটিভ নহয় ইয়া দিব পাৰে বাট আৰু কিছুমান মেডিসিনস আছে যাৰ হেবিলাকক ইমিউনো সাপ্ৰেসেন্ট ওকে ইমিউনো সাপ্ৰেসেন্ট বিলাকে কি কৰে গ্ৰাফ ৰিজেকশনটো সাপ্ৰেস কৰি থৈ দিয়ে সো সাইক্লোস্পোরিন এটা মেডিসিন হয় not medicine actually it is a immunosuppressant immunosuppression will what it will do human system suppress kori dibo so that our body can go for exception of the donor organ or donor tissue okay example of a immunosuppression is cyclosporin যদি কোনোবাই কিডনি লৈছে regularly the person should have it okay এনেকুৱা বহুত immunosuppressant আছে তো বডি কম্প্যাটিবল কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত ফ্যাক্টৰস আছে বহুত মেডিসিনস আছে এটো কিতিয়া লয় যদি আমাৰ ম্যাচ হৈছে তেতিয়াও দিব হবে ম্যাচ হলেও টু সাম এক্সটেন্ট ৰিজেকশনৰ মানে হিউম্যান সিস্টেমৰ কাৰণে হদে বেলেকৰ পৰা যিবিলাক বস্তু আহিব হদে ফৰেনে হয় ঠিক আছে so always you will have this cyclosporin
Okay, তো হৈ গল কিডনি ফেইলিয়াৰ যেতিয়া হয় সো we go for kidney transplantation হলে you will come across a word that is graft rejection যে আমাৰ বডিয়ে কি হয় it is not competent to foreign organs or foreign tissues so it will go for graft rejection so to overcome this we need immunosuppression example of a immunosuppression is cyclosporin okay so ekarne whenever we are having kidney failure তেতিয়া doctor recommend কৰে is there any close relative who can donate okay because তেতিয়া হলে graft rejection or criteria to কমি থাকে got it next online students clear okay next dialysis क्या है temporary solution okay temporary solution to deal with kidney failure suppose cover kidney Acha, one more thing. A person can survive normally with one kidney. Normal. ठीक है sir? Everyone has two kidneys, but if someone is suffering from kidney failure, actually kidney failure, donor is having one kidney and the affected person is having one kidney, then hobo. Okay? The person can survive. Although কিছুমান laborious কাম কৰিব নোৱাৰে, okay? কিছুমান excessive stress পৰা কাম কৰিব নোৱাৰিব, but he can survive with one kidney. Acha, dialysis kitya kore? Suppose a person is having it all temporary solution because dialysis if a person is having suppose 10% kidney damage to 90% kidney damage thik ase tetya hole what is the difference between 10% to 90% kidney damage 10% hole the person will have to do suppose the person have to go for dialysis 1 week at one time okay board con blur hoise ai jaba sage network thik hoise nai focus blur hoise yeah focus to displace hoga acha suppose kabar 10% kidney damage hoise he have to go for dialysis once a week kabar jodi 90% kidney damage hoise first he will go first doctor e kobo that he have to go for kidney transplantation but jitya leke kidney transplantation hua nai titya leke he have to go 1 week or around 3 times got it so this is the difference jiman percentage damage hoy himane frequency per week or increase hoy got it so it is a temporary solution because after dialysis ki hobo the person's ki ulai jabo body pra all the nitrogenous waste right kidney failure means the person is not able to eliminate the nitrogenous waste okay dialysis are of two types one is hemodialysis which we need to discuss because this is given in your NCERT book and one is peritoneal dialysis jitu ami noporbo this is not needed for NEET level okay we have to study hemodialysis Hemodialysis কি হয় accumulation of the urea takes place hemo means something related to blood accumulation
of urea in blood. Got it? Because glomerulus যিটো filtrate লৈ আহে সেইটো ক'ৰ পৰা আহি আছে ব্লাডৰ পৰা আহি আছে ৰাইট যদি এক্সক্ৰিট কৰিব পাৰে না if the kidney is not able to excrete that means urea ক'ত accumulate হৈ গৈছে bloodত accumulate হৈ গৈছে so there is accumulation of urea in the blood. So main purpose কি হ'ব we have to release the urea from the blood. Okay, urea আমি ব্লাডৰ পৰা ওলাব লাগিব. So for this purpose the human being, suppose this is the arm of the human being, then specific artery is connected with a cellophane tube. Okay, the specific artery is connected to the cellophane tube. Cellophane tube is connected with a dialyzing fluid. Dialyzing fluid has same composition as that of plasma of the blood. Plasma কি কি থাকে plasma কি কি থাকে composition of plasma plasma proteins water nutrients সব পাহৰি গলা so সোৱা plasma কি কোৱা अच्छा अच्छा wait I'm explaining it so human or eta artery পৰা আহিব blood য'ত আছে urea ঠিক আছে it is connected to a cellophane tube opens to a dialyzing fluid okay এটো হ'ব cellophane tube cellophane tube or it opens to a dialyzing fluid. Dialyzing fluid has same composition as that of plasma of the blood. So plasma composition ki ki hoy? Plasma thake 90 to 90% water, 6 to 8% proteins, and baki minerals and nutrients. Okay, this is the composition of plasma. So plasma jito composition or same composition dialyzing fluid ato thake. Next point is that this cellophane tube, this whole part represents the cellophane tube. It is permeable to urea. ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যেটো ব্লাড আহি আছে ইয়াতে কি আছে urea so it is having urea this cellophane tube is permeable to urea okay yate urea ase ne nai dialyzing fluid nai right because plasma urea na thake okay as a result we know that urea will move from higher to lower concentration yate concentration ki hoy 0 yate ase urea so it will move out got it
So urea cellophane tube is permeable to urea. As a result, urea moves out present in the blood moves out and the blood is filtered. Okay, so after removing the urea আকৌ কি হ'ব again artery di back গুচি যাব, that is the blood after releasing urea returns back to artery. Suppose this is the artery. Got it? কি কৰিব dialysis dialysisৰ main function হল is to remove the urea. ঠিক আছে, artery পৰা কি লব blood লব, that blood is rich in urea because kidney is not working properly. ঠিক আছে, artery পৰা connection হব, there will be a cellophane tube is connected to a dialysing fluid আৰু body plasma composition same হয়, right? So as a result, যেতিয়া dialysing fluid টি pass কৰি থাকিব cellophane tube টো, তেতিয়া হলে ইয়াতে থাকিব urea, there is no urea present, but the cellophane tube is permeable to urea. So as a result, urea concentration ইয়াতে বেছি and ইয়াতে নাই. So as a result, urea will come out. Okay. After the urea is coming out, আকৌ the purified blood is back to the body with the help of the artery. Got it? हाँ কি বস্তু বেক আহি নাযায় সেইকাৰণে ডায়ালাইজিং ফ্লুইডটো থ্ৰুআউট মুভমেণ্ট কৰি থাকিব তো এৰিকা চিষ্টেমত বনোৱা হয় যাতে বেক নাহে বাট যেতিয়া ডায়ালাইজিং হয়
all the urea present are removed. Okay, এনেকুৱা চিষ্টেমত বনাই কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো so that গোটেইখিনি urea remove হৈ যায়. Acha, for the write up part you write, blood is taken from artery of the patient blood is taken from the artery of the patient to a cellophane tube. NCERT bookot artery likha ase, but kisman bookot veins likha thake, but you follow the NCERT things, okay? Cellophane tube is connected to a dialyzing tube that consists of dialyzing fluid. Dialyzing fluid has same concentration as that of plasma. Next point लिखिएगा, cellophane tube is permeable to urea. As a result, urea moves out through the dialyzing tube. As a result, the urea move out after taking out the urea. The blood is returned to the body via artery. तो ওলাব artery দি, return যাব through artery. Okay. আজি সববিলাক লাইট অন কৰি দিছে ন, আৰু দুটা এক্সট্ৰা লগাইছে। ডিফাৰেন্স ফিল হোৱা নাই? বেছি ব্ৰাইট লাগি আছে। আচ্ছা, হেপাৰিন কি আছিল? এণ্টি কোৱেগুলেণ্ট। অ'কে, ইয়াতে হেপাৰিনৰ অলপ কনচেপ্ট আহিব, বিকজ NCERT বুকত মেনশ্যন কৰা আছে। যেতিয়া ওলাই আছিল বডিৰ পৰা, অ'কে, when blood was taken out, তেতিয়া কি দিব? ব্লাড যেতিয়া বাহিৰত ওলাব তেতিয়া ব্লাড কি হ'ব পাৰে? কোৱেগুলেট হ'ব পাৰে, ৰাইট? তেতিয়া আমি কি দিম? হেপাৰিন। অ'কে, যেতিয়া আমি ব্লাড লৈ যাই আছোঁ বেক,
তেতিয়া আমি এড কৰোঁ এণ্টি হেপাৰিন বিকজ তেতিয়া আমাক উল্টা লাগে ওকে so whenever we are taking out blood we will add heparin and when we are taking it inside we will add anti heparin so these are two important concepts blood যেতিয়া বাহিৰত ওলায় কোয়াগুলেট হৈ যায় ঠিক আছে এই কাৰণে আমি দিব লাগিব হেপাৰিন নৰ্মেল বডি টেম্পাৰেচাৰত আহিলে মানে বডিৰ ভিতৰত থাকে 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বাট এতিয়া আমি আনি আছো এটমস্ফিয়াৰত ঠিক আছে এটো কোয়াগুলেট হৈ যায় তো এই কাৰণে আমি দিম হেপাৰিন আকৌ নৰ্মেল বডি টেম্পাৰেচাৰত থাকাৰ পিছত আকৌ আমি বডিৰ ভিতৰত সোমাব লাগিব এতিয়া এই কাৰণে আমি দি আছো এন্টি হেপাৰিন online students clear heparin or কাম হল it is a anticoagulant means blood coagulate hobo nidie heparin is a anti বডিৰ ভিতৰত যেটা থাকে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত ন্যাচাৰালি হেপাৰিন থাকে ঠিক আছে বডিৰ ভিতৰত কি আছিল হোৱাইট ব্লাড সেলস যেটা আমি পঢ়িছিলো হোৱাইট ব্লাড সেলসত কি থাকে বেসোফিলস থাকে বেসোফিল সিক্রিটস হেপারিন ঠিক আছে তো যেটা আমি বডিৰ পৰা উলাই আনিলো এক্সপোজাৰ হৈ গল বডিৰ ভিতৰত থাকে 37 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস যেটা আমি বাহিৰত আনিলো এবিলিটি কি আছে কোয়াগুলেট হোৱাৰ তো এই কাৰণে আমি এড কৰিছো হেপাৰিন যাতে ব্লাডটো সেম বডিৰ নিচিনা হৈ থাকে ওকে আকৌ যেটা আমি ৰিটাৰ্ন যাই আছে তেতিয়া আমি কৰি আছো এন্টি হেপাৰিন বিকজ what we have done we have to reverse that process এনেকে মনত ৰাখিবা হেপাৰিন দিছো তাৰে উল্টাটো আমি কৰিব লাগিব যাতে ভিতৰত যা আকৌ নৰমাল হৈ যায় কোয়াগুলেট হৈ যাব কিন্তু বডিৰ ভিতৰত আকৌ পাব হেপাৰিন পাব got it মানে same thing we are returning it back so back to body heparin external source এইটো এক্সটাৰ্নাল সোর্স এই দুইটাই এটা যেটা উলাই আহিব তেতিয়া এক্সটাৰ্নালি দিম ইয়াতেও এক্সটাৰ্নালি দিম কিন্তু মেকানিজম তো নাথাকে নাই নাই কিন্তু বডিৰ ভিতৰত হেপাৰিন থাকে বিকজ আমি এটো আৰ্টিফিশিয়াল কৰি লৈছো ন তো ব্যাক টু নৰ্মাল কৰিব কাৰণে আকৌ আমি এন্টি হেপাৰিন দিম যাতে জিটো আইছে অৰিজিনালি এটো ব্যাক যাও So heparin is an anticoagulant naturally present in the body. White blood cells of the body has basophils. কি হয় basophils granulocyte নে agranulocyte? Granulocyte. Basophils se secrete করে heparin. Okay, then
So next, अच्छा लास्ट क्लास 3टा पॉइंट्स मैं लिखिब दिसिलो यूरिन प्रोड्यूस इन अ डे 1 to 1.5 liter per day written pH of urine 6 color of urine yellow it is due to urochrome लिखिसा yeah amount of urea released is 25 to 30 gram right yeah तो लिखा color of urine is due to urochrome is due to urochrome urochrome to ki hoy actually urochrome is part of bilirubin and biliverdin bilirubin aru biliverdin ki hoy yeah bile juicer বাইলৰ ভিতৰত কি কি থাকে bilirubin biliverdin bile pigments cholesterol এইবিলাক থাকে okay so it is a constituent of bile juice ঠিক আছে so urochrome is a part of bilirubin and biliverdin so some amount of bilirubin and biliverdin mixes in blood some amount of bilirubin and biliverdin mixes in blood and produce urochrome तो एक कारण कलर टू स्लाइट येलोइश থাকে ओके so urea present लिखिसा 25 to 30 gram per day एटू पॉइंट और एबार मैं डिस्कस करिम जेटा आमी डिस्कस करिम अबाउट लिवर ओके अकमान लिवर लगत रिलेटेड আছে लिवर और आरबीसी लगत नेक्स्ट पॉइंट लिखा ग्लाइकोसूरिया ग्लाइकोसूरिया কি আছে গ্লুকোজ ইন ইউরিন তার কেটামান ডিটেইলস আমি লিখে গ্লাইকোসুরিয়া it is a condition where glucose is present in urine glucose is present in urine अच्छा reason तो की है if a person is suffering from diabetes mellitus if a person is suffering from diabetes mellitus that means glucose is present in blood glucose level increases glucose absorption कोने करे PCT ठीक है so all the nutrients are absorbed by the PCT right so PCT cannot absorb
all the glucose present in the filtrate যেতিয়া absorb কৰিব নোৱাৰিব as a result কি হ'ব যিমান গ্লুকোজ থাকিছিল বডিৰ সববিলাক পিচিটি লৈ লয় সেই কাৰণে আমাৰ ইউৰিনত গ্লুকোজ নোলায় যদি absorb কৰিব পাৰে নাই কি হ'ব ইউৰিনত গ্লুকোজ ওলাব got it so this is the reason PCT cannot absorb all the glucose present in the filtrate as a result glucose is excreted along with urine so this is the result behind glycosuria so always remember jiman bila glucose is so PCT reabsorb koribo So diabetes is the disease associated with glycosuria. Next hol ketonuria ketone bodies ketia produce hoy amar body ketonuria presence of ketone bodies in urine presence of ketone bodies in urine okay suppose a person is fasting korle ke ba regular intake howa nai food or mane normal glucose jitu present thake bonibo lage etu pona nai thik ase titia body ki koribo already stored thaka glucose excess glucose is stored in form of what glycogen right to jitia fasting kore a person is fasting titia hole pancreas secretes glucagon eta hormone hoy glucagon okay this glucagon will signals liver to release glycogen because our body jibla glucose thake the excess glucose is stored in form of glycogen in the liver so when a person is fasting he is not having normal glucose intake titia amar pancreas ki koribo it will secrete glucagon and it will signal the liver to release glycogen so this is the first step excess glucose in our body is stored in form of
glycogen in liver. হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া এইটো সোর্স এমটি হৈ গ'ল লিভার ইজ এমটি ঠিক আছে বডিক আৰু গ্লুকোজ লাগে ওকে তেতিয়া হলে কি হ'ব বডিত কি হ'ব লিপিডস will be used after all glycogen are used up lipids are used to obtain energy okay আৰু যেতিয়া লিপিড বিলাক ব্রেক ডাউন হ'ব then this ketone bodies will be formed লিপিড বিলাক যেতিয়া ব্রেক ডাউন হ'ব তেতিয়া হলে ketone bodies will be formed to produce okay this ketone bodies will be formed as a byproduct after all the glycogens are used up lipids are used to obtain energy lipids break down about it ketone bodies are formed as a byproduct of the reaction So next point at likhiba ketone bodies are formed as a byproduct during the breakdown of lipids. Ketone bodies are formed as a byproduct during the breakdown of lipids. और যেতিয়া ketone bodies बहुत बेसी and as a result ketone bodies accumulates in blood which is excreted out okay results in যেতিয়া ব্লাডত যাব ব্লাডৰ পৰা ফিল্ট্ৰেটত যাব ফিল্ট্ৰেটৰ পৰা ইউৰিনত গুচি যাব ওকে results in accumulation of ketone bodies বুজি পাই আছা তো ব্লাডৰ পৰা কেনেকৈ যাব
Okay, as a result ketone bodies accumulates in blood, results in accumulation of ketone bodies in urine, or presence of accumulation or presence of ketone bodies in urine. এতিয়া তোমালোকে ভাবা ডায়াবেটিস হলে why this condition arises? বুকত কি লিখা আছে? Glucosuria and ketonuria are indication of diabetes mellitus. তো এই দুটা কন্ডিশনত why glucose think glucosuria to easy, glucose level বেছি আছিল একাৰণে PCT absorb কৰিব নোৱাৰিলে, so glucose গল. Okay, why this? Diabetes mellitus body glucose থাকে, bloodত glucose থাকে, body নহয় bloodত, hint bloodত glucose থাকে. মই সুধিছো how ketonuria is indication of diabetes mellitus. Diabetes mellitus means the blood glucose level has rise. Online students think so diabetes mellitus means increase in blood glucose level. Okay, glycosuria and ketonuria are indication of diabetes mellitus. বেছি কোন হৈছে সা increase in blood glucose level, bloodত বেছি হৈছে, সেলছত কি হৈছে কম হৈছে, তো সেলসে কি কৰি আছে starve, got it? তো সেলসে যেতিয়া starve কৰি আছে that means cells কি কৰিব হেতু টাইমত lipids পৰা ব্ৰেকডাউন কৰিব, because যিমান ষ্ট'ৰ হৈছিল গ্লাইকোজেন ফৰ্মত আছে সব ইউজ আপ হৈ গ'ল, তেতিয়া হেতু টাইমত কি কৰিব লাগিব lipids পৰা ল'ব লাগিব, যিমানে বেছি lipids ব্ৰেকডাউন কৰিব সিমানে বেছি কি হ'ব ketone bodies. Got it? Online students clear? When a person is suffering from diabetes mellitus, that means there is increase in blood glucose level. No doubt. Blood glucose level main function কি হয়? Glucose বিলাক এটো আমাৰ সেল হয়, ব্লাডৰ পৰা গ্লুকোজ ইয়াতে যায়, ব্লাডৰ পৰা অক্সিজেন আহে, তো মেইন কাম গ্লুকোজৰ হল সেলৰ ভিতৰত, ইয়াৰ পৰা বনাব লাগে ATP plus carbon dioxide. That means our cells are not getting glucose because all the glucose are present in the blood. তো আমাৰ cells কি কৰি আছে starve কৰি আছে, ঠিক আছে? As a result what will happen? Starvation কি হয়? First to all glycogen use হৈ গ'ল সব, okay? Second thing will be that lipids will break down, and lipids যেতিয়া break down হয় তেতিয়া form হয় ketone bodies. Got it? As a result the ketone bodies concentration in the blood increases. Clear? লিখাই দিব লাগিব
अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर और नॉट? साइड लिखा, note when a person is suffering from diabetes mellitus, that is increase in blood glucose level, or the cells are not receiving glucose. Right, so we can say the cells are starving. Thus, cells undergo starvation resulting in breakdown of lipids to form ATP. Ketone bodies are formed as a byproduct during the lipid breakdown. Resulting in accumulation of ketone bodies in blood finally increase, resulting of ketone bodies in presence of ketone bodies in urine. Okay, so this is all about the mechanism. So ketonuria is an indication of diabetes mellitus. When a person is suffering from diabetes mellitus, that is increase in the blood glucose level, or the cells are not receiving glucose, the cells undergo starvation resulting in breakdown of lipids to form ATP. Ketone bodies are formed as a byproduct during the lipid breakdown, resulting in accumulation of ketone bodies in the blood, finally resulting in presence of ketone bodies in urine. Thus, ketonuria is indication of so glycosuria, ketonuria both are indication of diabetes mellitus. Okay. Diabetes mellitus simply means blood glucose level increases.
হৈ গ'ল দেন নেক্সট হেমাটিউৰিয়া NCERT bookত নাই but still question can come hematuria hem means something related to blood okay so that means simply means RBC is present in the blood RBC present sorry in urine RBC present in urine or we can say blood cells are present in urine. It arises due to glomerulonephritis ব্ৰংকাইটিছ কি আছিল কি ব্ৰংকাইটিছ ইনফ্লেমেশন অফ হোৱাট ব্ৰংকাই এণ্ড ব্ৰংকিউলছ ঠিক আছে তো যেতিয়া এইটো দেখিবা আইটিছ ইট মিনছ ইনফ্লেমেশন of glomerular capillaries okay so glomerulonephritis means inflammation of glomerular capillaries glomeru glomeru glomerulonephritis एक मिनिट हाँ स्पेलिंग तो एबार NCERT बुकखन खुला আছে নেকি স্পেলিং তো চেক কৰা যায় RULO I guess আছে LO no glomerulonephritis तो याते থাকে আমাৰ capillaries বিলাক glomerular capillaries বিলাক so we have already discussed ki glomerular capillaries ত কি থাকে there are many pores right তো pores বিলাকৰ size বিলাক কি থাকে এনেকুৱা size থাকে so that কি না যায় তলত কি না যায় RBC না যায় plasma proteins না যায় right তো যেতিয়া it will normal condition normal condition তলত অকল কি আহে ইউৰিয়া আহিব নিউট্ৰিয়েন্টস আহিব গ্লুকোজ আহে water and ions okay কি না है ऑक्सीजन ना है प्लस RBC ना है प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स don't come okay all these don't come in the filtrate got it but jetia ki hoy a person is suffering from glomerulonephritis tetia ki hoy inflammation of the capillaries takes place to capillaries bilak inflate hoy jabo as a result je bilak pores ase pores bilak ko ki hoy jabo large hoy jabo okay যেতিয়া pores bilak large hobo তেতিয়া কি hobo RBC will come down got it RBC will come down so as a result
কি হ'ব ইউৰিনত RBC will be there, blood cells will be there. Got it? So glomerulonephritis or কি হ'ব, simply there will be inflammation of the glomerular capillaries. As a result, the holes present in the capillaries will also become large. Okay, যেতিয়া large হৈ যাব, this RBC will also come down. Okay, this RBC will be going out in the urine. Got it? So RBC ওলাব, normal urea ওলাব, water, nutrients, okay, even proteins also. Proteins can also come down now. আচ্ছা, proteins যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আমি এটা বেলেগ কন্ডিশন কম। Proteins can also come down. So inflammation of glomerular capillaries results in Weidenster fenestra. Holes bilakor naam fenestra asil, if you remember. Holes present in, holes or pores, fenestra are the pores present in glomerular capillary. So what will come down? RBC, proteins, comes into the filtrate. Okay, giving rise to hematuria. যেতিয়া RBC ওলাই আহিব তেতিয়া it will give rise to hematuria. Glomerular capillaries to glomerulonephritis. আৰু hematuria মানে হ'ল the RBC is present in urine. RBC কেনেকৈ present থাকিব? Inflammation হলে glomerular capillaries. Got it? It arises due to glomerulonephritis. আৰু এটা ডিজিজ আছে proteinuria. তেতিয়া কি ওলাব? Proteins ওলাব. Same, it arises due to glomerulonephritis. Protein present in urea. So it also arises due to glomerulonephritis. Okay, so hematuria and proteinuria both occurs due to glomerulonephritis.
ইউরিন হবে। হৈ গ'ল। নেক্সট ইজ কিডনী ষ্টোনছ অৰ ৰেনেল ক্যালকুলি। ৰেনেল ক্যালকুলি যাক আমি কমনলি কওঁ কিডনী ষ্টোন। তো দিছ কেন অলদো আমি কওঁ কিডনী ষ্টোন বাট ক'ত ক'ত হ'ব পাৰে, কিডনীত একিউমুলেট হ'ব পাৰে, অৰ ইউৰেটাৰত হ'ব পাৰে, অৰ নহ'লে ইউৰিনাৰী ব্লেডাৰ। ইউৰেটাৰত হ'লে বহুত ডিফিকাল্ট হয়। ওকে, ইদাৰ ইয়াতে হ'ব পাৰে নহ'লে বা ইউৰেটাৰত হ'ব পাৰে অৰ কিডনী। তো তিনিটা জেগা আছে ইট কেন টেক প্লেচ। অ'কে, it can occur at either kidney, ureter or urinary bladder. তো ষ্টোনটো হয় ক'ৰ পৰা, দে আৰ অক্সেলেট সল্টছ অফ ক্যালচিয়াম। We know calcium is present in our body, right? So oxalate salts of calcium forms NCERT language to this. Forms stones. Okay, stone বিলাক actually কি হয়, oxalate salt of calcium হয়। অক্সেলেট সল্টছ মানে কি কওঁ, যিবিলাক কেলচিয়ামছ থাকে এইবিলাক হ'ল আয়নিক ফৰ্মত, ঠিক আছে। তো এইটো ইনচলিউবল ফৰ্মত যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট হৈ থাকে সেইটোক আমি কওঁ অক্সেলেট সল্টছ, মানে এটা মাছ ফৰ্ম কৰিব, ৰাইট। এইটো হ'ল আয়নিক ফৰ্ম, যেতিয়া সিহঁতে একিউমুলেট হৈ এটা ইনচলিউবল মাছ ফৰ্ম কৰিব তেতিয়া এইটো কম সল্ট ফৰ্মত আহিব। অ'কে, RBC ডাঙৰ নে প্ৰটিন ডাঙৰ সাইজ? প্ৰটিন কোনটো প্ৰটিন? প্লাজমা প্ৰটিনছ। মানে প্লাজমা প্ৰটিনছ আৰু RBC চাব লাগিব ৰিচাৰ্চ কৰি।
Actually proteins বহুত কেইটা structure আছে right primary secondary tertiary তো কোনটো structureত present থাকে এটোৰ ওপৰত depend কৰিব so last topic is acha there are some other excretory organs main excretory organ hol kidney we have studied everything other excretory organs first is lungs lungs se ki eliminate kore carbon dioxide yeah carbon dioxide lungs ot ki hoy eliminates CO2 কিমান CO2 eliminate হয় এটো NCERT বুকত দিয়া আছে 200 ml per minute okay 200 ml of carbon dioxide is eliminated per minute liver লিভারে কি এলিমিনেট করে আরবিসি লাইফ স্প্যান কিমান হয় আফটার 120 ডেজ আরবিসি কত যায় ফার্স্ট যাব স্প্লিন ওকে স্প্লিন ইজ গ্রেভিয়ার্ড অফ আরবিসি তারপর কত যাব ডেড বডিজ বিলাক লিভারত যায় ঠিক আছে লিভারত আছে কফার সেলসে কি করব কফার সেলস আর ফেগোসাইটিক ইন নেচার ফেগোসাইটিক মিন্স eating up the foreign agents okay so phagocytosis means they will eat up all the dead bodies but here they cannot eat the heme part of the hemoglobin rbc thake hemoglobin baki sob part edible hoy jay but that heme part is not edible so that heme part gets converted into bilirubin and biliverdin which is secreted by the liver in form of bile juice বাইলের কম্পোনেন্টস কি হয় বিলিরুবিন বিলিভারডিন বাইল পিগমেন্টস বাইল সস কোলেস্ট্রল ঠিক আছে সো ইট ইজ রিলিজড বাই দ্য লিভার ইন ফর্ম অফ বাইল জুসার সাপ্লিমেন্ট ওকে গট ইট সো লিভার সো কি হয় ইয়াতে ফার্স্ট স্প্লিন ডেড আরবিসিস after that it will go to liver Kupffer cells of the liver eat up are phagocytic in nature hemoglobin present thus eat up the dead RBC. Hemoglobin present in RBC not hemoglobin, heme part present in RBC gets converted to bilirubin and biliverdin. Okay, so liver ki kore it will excrete the bilirubin and biliverdin first thing. So first thing is that liver excretes number 1 bilirubin plus biliverdin.
amount of steroid hormones are also excreted by the liver. Some amount of vitamins are also excreted by the liver. And fourth point is drugs, মানে যিবিলাক আমি medicines খাওঁ, those. And 5 is cholesterol. So these are the terms given in your NCERT book, so you need to put a star mark. Okay, liver first excrete koribo bilirubin, biliverdin, steroid hormones, some sort of steroid hormones, vitamins, medicines and cholesterol. Vitamins to excrete koriye. Excrete ki? Vitamins to excrete koriye. Yeah, minute amount of vitamins. So this is about liver. Next is skin. Liver, you have to remember the things of ki eliminate kore. Skin has two type of glands. Eta to sweat gland, eta oil gland, right? Common name, but they have technical name also. Sweat gland, pituitary gland, gland. কি eliminate হয় sweat? Salt, some amount of urea. Sweat consists of salts, some amount of lactic acid also, okay, important, and some amount of urea also. Next one, sebaceous gland or oil gland. So sebaceous gland and oil gland excretes sterols. Sterol, cholesterol is an example of sterol. Sterol actually কি হয়? Lipid. Waxes is also lipid and hydrocarbons. G लिखा আছে dicto, you have to know. NCERT, direct NCERT. So skin has two types of gland, sweat gland, pseudorypharous gland বুলি কওঁ. Sweat consists of sodium chloride, lactic acid, weird but lactic acid also, and urea. Sebaceous glands excrete sterol, which is a lipid, waxes are lipids, and hydrocarbons. Acha, one more thing, last point here is NCERT book, saliva also excrete minute amount of urea. Okay, so this is all other organs which is eliminating the nitrogenous waste. So last, বুঝি পোৱা নাই কি কৈছা? ল্যাকটিক এসিড হয় এটো। ভিডিও চলি আছে না? SUDO, pseudorypharous,
Pseudoriferous. Pseudoriferous gland. Last disorder লিখা uremia. Add কৰি থৈ দিয়া, এইটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ. Uremia, accumulation of urea in blood. Accumulation of urea in blood. Disorder লিখি থৈ দিয়া. And the chapter is over. Uremia, accumulation of urea in blood. Our next class আমি কি কৰিম? Assignment. Next class কেতিয়া হ'ব? জিকি Friday. Next Friday or Monday? কোৱা. Monday. কোৱা. যিটো অৰ্গেন একচেপ্ট নকৰে, ডোনাৰৰ অৰ্গেনটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিয়ে একচুৱেলি. একচেপ্ট নকৰা মানে এইটোৱে হ'ল কি নিগেটিভ সিগনেল ওলাব, নিগেটিভ সিগনেলবিলাকে কি কৰিব, ডোনাৰ অৰ্গেনটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব. Got it? Okay, Monday we will discuss, but Friday we will start a new chapter. Monday দুটা chapter. First আমি discuss কৰিম circulation. Next we will discuss this chapter. Okay? Locomotion Friday start কৰিম. Questions? Code? Catalyst assignment. আচ্ছা লৈ আহিবা, যিকেইটা ডাউট আছে কেইটা লৈ আহিবা. Steroid hormones of chemical control and coordination পঢ়াম hormones. আচ্ছা, online students, thank you everyone.